من بانغيتن ولا مشال ك reflexive pronouns ban mishale comparative linguistics ban jalat ka Thok Nath kan Thok English. A reflexive pronoun yen shal a guide to master structure in English. Nyu the jidwa badanan cha English cha ja gor ke je ki lat ka ngwane ke je ban je ka jen ngi chamanin tama ko de kon mugwane jen de kon ngach ko do badan de kon nyam ke je gwase me men ban ngaj long mishal ka me understanding jen lo ni ngai ngwane ki self lo ni point du ala self ki ponran no ponran deri ngaji di muraji kami lo ni ji jen kwala shoro ne me. A reflexive pronoun is used when the subject and the object of a sentence refer to the exact same entity. And I may lode and we shall ke reflexive pronoun wa ludno ne murach nat ke jerama kela mo la subject chet ke jin ken object no murai ken ke jin kwirama kela mo lo ke te same entity ba cholo no dina mo mi shall reflexive pronoun again kwala cholo self ran karwade no na me de ran ngach wane wenyam ka dob dan de ran der jangai ke je ki der to understanding mu gwa ka je ne meni gwad me te ke de shangun gwa te ran der ka ngach how they work lo ne dob dan le de ke je der le di ne me en mun ko na lat English structure dob dan changwane sha ka lwai ke je Thok Nath structure dob dan cha tung nuere Chaka Luaikaje, La Thok Nath, no. In English, reflexive pronouns are formed by appending the suffix self. Self me wa en mishal ke reflexive pronoun yela chaka ke gwada danen cha mishal ke self ni cha jo moch kamuda dien tem mishal suffix lo ba wile ba jo rep kamuda dien. Agende chole self la self chere ran karwade la singular iyo mi chau nang ka plural iyo ki ga tungwan da we are selfish chana na tama cha es cha jo matin vas cha matin la plural na me structure chale suffix na me ko wa mani selfish tin ki vas ka end to the end of personal or possessive adjectives anona cha kon make example gwad me ka to kwa ni chale myself me lo no de pointer ourselves pointer ki pointan themselves pointu and as themselves chine de larno pointun milat ke pointun na me tok English gwadme me kon ka Thok Nath gwadme structure dog dalat ka ngwa ka je mishal ka me reflexive pronoun se me changa jeno and subject and object wa te ka the same entity ke right kan ka kwikel ka kwiram mo man kwala chole self ya in Nuer muraji ka tumur reflexive identity use the central concept word point ala gwata me kamishal ka Thok Nath structure ka reflexive identity ke mishal reflexive pronoun raja ke ran chekijin bir shu point da la gen subject iyo quality ka object to point we translated literally body point you body ka Thok English or self ki ran ki karwa combine it mi chaga chol ba cholodi Misha modified check a drop down the based on personal and number. There are loaded pointer. Example check a pointer, which are pointer, and one more, Misha reflexive. And reflexive more your tidate could you mean cool suffix low la suffix to correct quid of guasmani. Check a pointer, check a point down, check a point do. Guadmate to night guadame. Michel guadamani, edu. A suffix. Michelele dano guatemani a suffix. Michelele da guatame a suffix. So kujamo Thok Nath structure gwalun ko de understand wo bana like ngwaka je. So murai ka key point to reflexive pronoun. Ti dial ti ka jen gwasa kelamo. Ti subject tin ka to object ngatatin ka the same entity and dan right not ka je. Bana we kan ni dodien gwadame nyok ka jena mane. Cha kon bum we ke chat ame nen kon mane shit ke the mirror concept ano cheta vdien gujeno nyam me gujero de kenen ajen lot chit ko mun lo pointer okay chale reflecting the subject ran jen subject point jiran jen subject ala point chale subject gen qual chale self gwad me chala rodi
reflexive grammar acts as conceptual mirror, reflecting the action immediately back to the performer. In English, gender specifies the mirror. Ala gwadmene sha kon bada gwadmene murai kon ke reflexive ko kon ngaje no reflexive gen terir la ya mat ka ten chen ko la do point denin ya point shek lo ne body da ba we so pigi ya ba chole di point da no mi point dan chet ka mi chale salvis so gwadme che suffix che no ngatama no kon right no gwadme cha wene ne himself mene gen karwa herself mene bon gen karwa de himself ko la right ke qui wuda herself right ke quinyal no in Nuer the pronouns are a physical reflection of the body no michal ka me pronouns set ka ponya tem right now gen la pronouns ani no so kuje mo millat kon set de kon we set ka n pointer for instance n pointer mulo de nomination mulo no de I my own body ki I myself de la no kareo na me chala de chala pronouns ta murai karod and pointer mulo de I myself or I ki my own body so again go la men road je na me chala de chala reflecting the subject broad kon go jino jin na jin karod chol road and pointer okay one ka wenyam ka jengi jame tukon ke shen to bukon ka linka jengi jame mo kono nyam tama gwada me namani a complete pronoun guide men ngeke na ka je men ko le right ni tama te ka shen to go ri chalat gwas me to bukon ganen gwada me ki English form kanen Nuer ki Thok Nath form name a person or number aken kon right bukon right ni gwada me chana itu ka menyam name chale I myself mlono and pointer I myself and pointer name a first person singular by the lora jaga kwi am kelantam raina jen quality person ke number misho and pointer lodo ni jijin karwadi you yourself mlono de I myself first person singular mlono de and pointer I myself merode we ourselves lunode konpoinda ki konpoindan okay konpoinda ki konpoindan namabong a first person singular na menshale raje ke kwina to wan ko mishawo we ourselves lunode konpoinda okay konpoinda ki konpoindan enona radia na meshawo you yourself luno jin poindu namabo a singular na mene a singular pronoun ke second person singular jin poindu lot kanam kel chi ke yen poindun but jin poindu milunodi you yourself michaladi second person singular jin poindu lunodi kwadma luno you yourself ka plural lunodi yen poindun ka plural tungwan plural lun tungwan you yourself yen poindun lunodi second person singular so second person plural raje ka kwine dangra wo wemiam yen poindun nero wenyam chalade you yourself ke yen poindun he himself yen pointer ke she herself yen pointer he meken himself he meken she raken ke kwinyal kwiwuda kana nyal he raje kwiwuda she raje ke kwinka ke kwinyal michaw he himself lot kanode yen pointer michaw she herself lot node yen pointer lokan diala kel gwadme ka Thok Nath katunga ti kona la de ko la nyam mo jen point ki dolo mo jen point ki wudo mo jen point ki shego mo jen point ka to English he himself can she herself no melonodi jen point na many third person singular pronouns agent kana mona which are where they themselves they new jen okanating one can point they themselves can pankin na suffix ko ves ten can pankin lunodi third person plural waje connecting one they themselves can pankin no katuk dana de kon gorde kon ngaj katuk Nath wane kamen jak gwad me shade kare okay ka diok shimnen kon mo gwas me dob da deran der ngander ka ngaj keje very important ko dit tinde ka ngaj okay na me a singular suffix
namani mishal ka plural suffix namani a perfect agreement ka singular suffix do kon jigono shet ka da charo tin manan da shet ka mai du shet ka your de gwada me shet ka mo shet ka is ki her no singular reflexive form in Thok Nath align with suffix marking singular possessive relationship so mishi konen kon gwada me a suffix ko ti datin kati dutin ti datin kati ti ko kende gatin ba na me da mishi ajen point end point da yen point dun ke jen point da ti dialati chalga singular suffix ka plural gwada me ti dantin dan lo no chit ka kon okay ati duntin danam lo no our dunam me lo no your kiena me lo no dear okay deri natural ke plural suffix ka perfect agreement gwada me in both system sentence balance depend on pronoun agreement ensure the starting subject match the reflexive ending okay katum yoti di da gwada ka ngach ko goke kel ka tok English and andong der ander jangach goro no jin be practice bilat practice kene quiz gwasamene